ها انا داخل ما ادري ايش السالفة. A lot of this isn't going to make sense to you. كذا النظام. And I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning. ما اسف انه ما ترجمة. ايش السالفة؟ شباب انا ما ادري ايش السالفة ها؟ اتحرك والله اني احس انه في شيء كذا يوريني ايش السالفة. لازم احس شخصيتي قصيرة. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. In her will, my mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. أهم شيء إنه شيء واضح أقل قدامي يمشي طريقي. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. يا أخي قفص لبس به. هاي تعال يا أخي إيش فيك؟ The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. The house was exactly like I remembered it, the way I'd been dreaming about it. As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Whoosh. Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. ما في شيء. ايش اسوي؟ وكان في طريق ثاني من هنا صح؟ طريق شيء من هنا. الو باب. واي اوه ساتر انخرجت. بالله عليك. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. ما لقيت المكان سيف. ما لقيت القطوة. ايش؟ The power had been turned off the night we left. For the first time in years, 2010 I felt like I was home.
ايوه. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. خلني جينا. والله. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. حتى بالباب مو مفتح لنا. يلا عادي مشينا. البيت تحس شوي غريب. The table was still a wreck from the night we left. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. My mom was the only one of us who could imagine Great-Grandma Edie living in a nursing home. ما يمديني ينزل. ايش؟ كي شغل شوية موسيقى كي نستانس. يا ساتر. اوكي نطلع فوق. ما شيء. عرفت هذا وش اسمه اللي ما يقدرون يمشون، ما عندهم احد يساعدهم او. Then Edie retaliated and drove حبيبي كمية الكتب في ذا البيت شيء ثاني. زين بسم الله. ثواني بس. كمية الكتب في ذا البيت شيء. شوفي حاجة. والله أذكر شيء ضحك بس. I spent a lot of time playing in Great Uncle's bedroom. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. الصوت ما يريح شباب. الصوت ما يريح. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. الصوت ما يريح. But I had no idea what was behind that door. Okay, لقيت طريقة عشان. Okay. Just like I had no idea where all this was gonna lead. البيبان السرية في البيت. I grew up looking at Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. في حاجة هنا. بس تدرس مخلوقات حية. طيب في شيء أسويها أساسا. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Yes, Arthur. The gerbil food was dry, but I didn't mind it.
بالعافية. أنا لو أقوم في غرفة زي كذا والله أول شي بفكر فيه مش الحالة. أنا أبدا ما أحب أترك شباك غرفتي مفتوح أبدا وأنا نايم. وقف. كان أسوي تحيات كلب. مولي. من مولي؟ من الحين تحيات كلب. اوكي. البيت هذا ينفع. والله البيت ينفع حركات رعب يا جماعة. اخ. حمام. I kept eating and eating. البيت ينفع لحركات الرعب يا جماعة والله. What? I ate a lot of things that night. ترى صالح للأكل بالعافية. السالفة. Then I heard chirping outside my window. هلا والله. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. أما كذا. ليه؟ حابسين أهلها. بسم الله. I was a cat. Cat? السالفة الحين؟ كات؟ طب قطع علقة في شجرة ايش تسوي؟ وش انقز؟ شلون انقز طيب؟ اوكي كذا دنق. ما ادري ايش الغلط بالضبط. هلا والله. I tried to be quiet, but the bird was really scared. من هناك. هاي تعال. انا هنا عشان افترس. تعال. القطة وين بتروح الحين هي؟ Mom and Dad didn't even look at me. طعم النطة. طب شلون ادخل؟ هذا يا اخي تعال. نروح ذا. I jumped and I almost got her. هوب. ما هنا. ما حد بيجي جديد ها. I could tell she was getting really tired. حبيبي هذا وراي. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't لما تدور عن قطوك في الليل. All I cared about was eating that mama bird. وانا رايح. القطو علق يا جماعة. القطو علق. ساعدوني. طب يسوي وشاقة. I gobbled her up. تعال. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. أما Then I طاير. heard little teeth nibbling in the grass. أنا بومة. جيزي أفترس. شو السالفة الحين؟ كذا أدور يعني. Rabbits. أرنب. وين؟ تعال. والله سكاهلة. I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. طب منظر الحاج شافته مدري كم كيلو. A mama rabbit.
زياد أرنب وينه؟ وين؟ تعال يا الأرنب. تعال تعال يا حبيلك. تعال يا حبيلك تعال. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Huh? What the heck? شباب شو يسوي القرش هنا؟ قرش من يلعب ملعب المكر. I rolled off a cliff and into the ocean. Now I was hungrier than ever. زيادة جوعان بعد. الله المخلوقات ذي ما تشبع. انا هو ساتر والله الصوت ما يريح شباب. ما اقدر اشوف حاجة. هو ايه تعال. I see you. هاي تحت يا معوق. عشان انزل. I wanted fat, juicy seals. وين راحت هي؟ فوق معانا. ضيعتها يا شباب. تعالي تعالي. انزل انزل انزل. ايوه. اهجم. زبنت على اخر شيء خبيتها. اهجم اخي. وينها؟ سكتس. وينها يا رجل؟ وين الفقمة ذي؟ لحست مخي زين. شباب اخر زمان فقمة تقعد تسحب فيني. سدس. I tore off her flipper and it tasted really good. سهل اني اقيس. يا فقمة يا مصابة. صعب يا حبيبي. التحكم بالقرش اسوأ شيء. سوي على اثر الدم. اهجم لانه منسحبة. اهجم. I was so hungry I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. وش انا وش انا؟ انا وش؟ هي الو. اما ثعبان. Now I was a monster and I smelled people everywhere. هلا بالعيال. Real quiet. بسم الله. انا اللي خرجت. يا ساتر. والله سامحني وش سويت يا رجال. انا ضيعت شباب. اتمنى اني ما الاقي احد. والله الصوت يخرش.
Also, I did it. يا ويلك من الحين، يا ويلك. بسم الله. بالهدوء عبدو عبدو. يا حبيبي ماسات حيوان وهو قاعد يدور أكله. هاي. Last passenger. I was still هاي. Across the water and smelled something new. Something I had to have. So I swam. والله الغدر هنا. عمر الحين أنا تعبان يا أخي والله شيء كيف. And the good smell went into an old pipe. ما أحب أفترس أنا. أحب أرتزق على الله مو افتراس يا أخي كذا. I can't see. أما كذا. يا ساتر والله لو يجيني زي كذا. مو بس بخاف. شباب أشوف تويلت عندنا في حاجة ولا وش؟ والله خفت. I got closer and closer. هاي في أحد هنا بيعيشوني جو إني أخوف وإني خايف. ما في أحد خلاص خلنا نستسلم. All my stomach started growling. يا حبيبي أنا خايف إني أساسا أقتل. هذا شيء يخليني حاليا قلقان. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. شباب الصوت عالي والله إني خايف. زين يصوم صوت طلعت إني فيها شيء يا أخي. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. جبت مولي أنا. نايس. وعليكم السلام أهلا ناصر. أهلا وسهلا. أعمل وين أروح؟ I can't describe it, but I felt like some part of Molly was still here. صوتك شو يا أخي وش أسوي والله. أنا إنسان ما أحب أفترس يا أخي. مع إني أنا اللي افترست أنا اللي خفت. هنا وين القطو حقنا؟ القطو مات صح. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. ملميطة هذا البيت ما أدري لوين بيوصل. When we adopted a stray kitten, هذا البيت ما أدري لوين يوصل. بسم الله. كان ممكن تتكلم من اللي كانت تتكلم بالكتاب أقصد. لا والله يعني مو وش اسمه. I spent a lot of time. مو ذاك الشبه والله. ما جو ذاك الشبه مرة. وقف توني شفت شيء مرة غبي. وقف ايش مانجتك اسمه. استغفر الله. وقف. اتمنى ما حد لاحظ اي شيء في البث. اوكي اتمنى ان ما حد انتبه. شو اللي مانجتك اسمه. شلون ذول ولا شو وضعهم. بس مو معناته تحط لي. استغفر الله.
مو منسلك يلا، هذا ما يمديني اغيرها. شباب اللي انتبه بالله شوف كذا تحت عند البث مكتوب هنا مانجة اكس مان. We got along and it was a good place to hide from my mom. Her room was like a museum. تقول الكلام اللي مكتوب ما يحتاج. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. مانجا وش اسمه يعني On January 7, شلون اقول لك، كتب مصورة يابانية. he set sail يعني with his family تعرف الانمي and الياباني his house, نفس الموضوع لكن اللهم من بالكتب مصورة. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. ايش اللعبة ذي؟ أول مرة أشوفها. صدق حتى أنا كذا سألت أخوياي في لعبة جديدة، سألت حتى كثير من الناس لعبة يمكن أستانس فيها. قالوا لي أنت ما عندك بس عندك بلس؟ قلت لهم إيه؟ قال شوف آخر لعبة نزلت والله كويسة. قلت لهم شيء؟ قال ما عليك منها أهم شيء إنها كويسة. أنا قلت يلا ما عندي مشكلة. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. أبدا ما يفهم شيء في اللعبة، يعني أبدا ما أعرف قصتها بالتحديد إيش. فأنا زي الحين زيكم قاعد أكتشف. أوكي خلاص الحين شلون كذا. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. اتوقع بلعب انا حول ساعة وشي كذا بعدها بطفي بس بنام. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. ثواني واحدة. ايش انا اكيد خايس. انا ما عندي مشكلة اني اغير، لان فرانا والله اني كسرت منها ايام الاخيرة. Even in her 90s, sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. ان شاء الله تكون كويسة. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. شوي يعني وضعها ومنظرها الاولي بالنسبة لي كذا جيد يعني. It was a pretty big trace. سلامات. اتوقع هذه غرفة كانت لإنسان عجوز هنا او اثنين، مو انسان الحالة مع الاغراض الموجودة. طيب ترجم لنا القصة لو سمحت. خلني اترجم لنفسي انا بالقوة اقرا شيء يعني. شوف انا يمديني اقول لك انا اقرا بس الترجمة كذا ما اعرف اترجم. Edie gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. هذه يمديني اقول لك ما فهمت شيء بس اقرا. ايوه. Lewis died a week before we left, but Edie had already started to memorialize him. في حاجة هنا شيء. شو زيادة هنا له؟ الصقف شيء. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long time. One summer, they evacuated the island, but Edie refused to go. For a few weeks,
She was a celebrity. أيوة نوح. أنا اللعبة يعني بجربها كذا مرة مرتين، إذا هي نظام، إذا لعب قصتها يعني خايسة بسحب عليها أكيد. شيء هنا ياخذون أدوية إلا عجائز والله، شكلهم عجائز اللي كانوا هنا. يب عندك ألعاب غير؟ فأنا عندي يعني، بس ما أدري لو يعني تبغي أنزل عندي مثلا يعني روكت ليج. خليني أشيك اللي عندي هنا. ما عندي أنا كثير للأمانة، لأن أنا ما ألعب كثير، أو يعني أول ما كنت ألعب كثير فما اهتميت مرة. سيكو للحين عندي، نزلت كم مقطع كيف في القناة. عندي وورد وور 2 الحرب العالمية الثانية، روكت ليج، هورايزن، وعندي بلاك اوبس 4 او 3، لا 4 وماينكرافت. ماينكرافت يو ايام زمان. انت قبل سنة نزلت كود 13 ما كملت القصة للأمانة. لو بتعرف وش اسمه، بتعرف شيء جلطة بالنسبة لي يوم لو تعرف القصة، والله جلطة لو تعرف القصة يا حبيبي. شريط ضاع، شريط ضاع مجرد اول ما نزلت قصة كان خلاص. قلت ان شاء الله يلا بكره بنزل، الشريط ضاع ما عددي وينه. بدي اسال اخواني وينه، انا عارف انهم دائما ياخذونه، بس هذه المره كلهم حلفوا انهم ما لهم دخل. ما في حاجه. الحين وين اروح؟ هذا السؤال عندي. هنا ما يمدي ارجع الحمام. طيب تنصحني اشتريه؟ لما انا قصدك اللعبة اللي عندي ولا كود 4 او كود 13 معليش؟ ايوه كذا وافتح يلا. There's a secret in this bathroom. كود 13. انت سؤال يعني، انت لعبت وش اسمه كود قبل كذا ولا يعني؟ It's in the last place you would ولا look. انت من It النوعية اللي isn't ما in the يحبون cupboard. قصص الفضاء، لان هي قصتها في الفضاء. It's hidden in this book. يا حبيبي ذا البيت مليان وش اسمه ابواب سرية. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. في نوعية انا اسألهم كذا تحبون العاب اللي، شلون اقول لك اوقف، خليني اوقف عشان اعرف اتكلم. في بعض اخوياي سألتهم عن موانيهم في كود 13 ايام اول، قالوا لي صراحة انه اسوأ جزء، وانا ما اتفق معاهم للأمانة. ما جربتها ببدأ فيها. شوف انصحك فيها اجل ما دام انك ما جربتها، بس انا بسألك هل انت من النوعية اللي ما يحبون قصص العاب يعني ديك تقول خيال علمي؟ يوم من اخوياي شافوا انه خيال علمي سحبوا عليه، يعني هم بالقوة كانوا يحبون حقت الحرب المعاصر، كانوا يحبون ايام حرب اول. انا من ناحية اقول ما دام القصة زينة مو مرة هامني. alright. اذا انت ما تفرق معك زيي فينصحك فيها والله، يعني قصتها لا بس فيها ما دام انك ما حركت على نفسك ولا لعبتها قبل. هذا الحين وش اسوي؟ بسم الله. هنا طعم المخابئ السرية هنا زين. سيف. I knew Grandpa Sam had a twin. اخوان مقتسمين غرفة كذا النظام ها. هي ذي عندها مكتب وعندها
اوكي هذا والله يا ذول بينهم I guess my المكان grandpa didn't like history any more من than my اول mom did. للاخر. يحلم. شوف ساتر. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. عادي ما تفرق. انا شفت The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. وما عجبتك طيب. انا ما انسى ايام اول بس انزل ولا اهتميت باني اغير صورة ولا شيء فمن كذا حقت المقطع. شوف قواعد بالنسبة لك صراحة يعني جربها. او في بداية القصة تحس انها شوي مملة لما صدقني. في البداية بتحس انها في ملل كذا اللعبة عادية، لكن بعدين كذا ما توصل في النص تحس ان القصة اسطورية. ايش السالفة؟ ترجع بس. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. He did. يعني أخوها مات أو أخوه مات. مش يلا ما أدري وش يسوي بس كذا يعني ما في شيء من يسار. يلا بس كذا بس. تفضل ناصر اسأل اللي تبغاه. ايش السالفة؟ أطلب شيء. مولي يعني اكتشف كل العيلة يعني. طب وش اسوي انا الحين كذا؟ خلاص ترجع كفاية نزلوني. ايوه الحل. ليش فتحت قناة؟ صراحة ما يبقى لك زي بعض الناس كذا تسليك وهواية وذا. صراحة أنا فتحتها لأن بدي أقول لك إن أخوياي نصحوني إني أفتحها. قلت لهم ليش؟ قالوا لي بس وناسة. قلت يلا هذا طاري الكلام من أيام أول يعني فاتحها وأنزل بس ساحب. طبعا عندي قناة قبل ذي ترى كان فيها توقع حول 80 مشترك بس اني سحبت عليها لان والله يعني تحس انه سبب بايخ ما له داعي بس كنت صغير. اوكي توني انتبه ان في واحد هنا. طب وش انزل؟
الصبر جميل. عاد شلون ننزل؟ يلا ما خلصتي بعد. انزل بقى، بجرب اني انزلها. At Barbara's funeral, we swore we'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. واجب يطير. طاق بتموت. Calvin, dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Maybe if I hadn't said that. Calvin, I'm not gonna tell you again. Maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt. I think he'd already made up his mind. خلاص وصلت القمة يا رجل، ايش فيك؟ That's what I want to remember about my brother. ما ادري وين وناسك الموضوع. انك تطول فيها ما ادري وين توصل. يا لطيف. And he did. هذه تبغى تموت. ذي شوف. Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. قبل مات هو يلعب. والله تخيل مصير زي كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تموت وانت تلعب. After the funeral, Edie roped off Calvin's half أعوذ of the بالله الله room. يك- شوف البنت الحين يعني. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. لا يحصل في مفتاح سري هنا ولا كيف؟ ايوه في باب سري، انا عارف انه في باب سري. ايوه انا عارف. باب سرية كثير. The passages were a pretty tight fit. بالله مين They'd فكر يبني obviously كل been هذا built for في smaller مكان؟ hands and bellies. خلنا انا برجع للمكان شوي، خلنا نشوف ايش السالفة هنا. اتنقل في البيت شوي. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. ايوه بابا اسمها هم شالوها من الطريق دي. ايوه وش قصتها ذي بعد؟ Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. يا ساتر. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most اسمها unfortunate بابا. family. ايه I'm شوف. calling it the surprise ending of Barbara Finch. As ذكرتني a بشخصية child كذا star, يمول. Barbara was famous for her scream. ايوه. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. اوكي هنا ما يفهم حاجة. الله يخش. Getting better. خشت اهلي I والصراحة. think you just need the right حسيتني في motivation. حد وراي. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... ايه موجودة مجانية.
Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums and Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right. Basement? Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. ايوه. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding. يا ابوي بدي تحسن اللعبة ذي قصة أمها رعب. Thanks. إيه إلا هذا اللي شغلته. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't ليلة الهالوين ذي شكلها. So Barbara went to look for him. Barbara went to look. Right on cue. Right, thank you. اللي بعده. She reached for the music box. ايوه هذا يبقى الناس اللي يستوى عليهم سووه. The house was silent. اما ذا كان الباب، قصدي مفتاح الباب. مشكلة انه قال بيسمنت، انا اكره شيء اسمه بيسمنت. تكفى لا. And imagined the worst. اليوتيوب شاشة وفي الصوت. والله بديت احس ان الوضع رعب هنا. يعني انا حتى مخفض الصوت لسه اشوفه شوي عالي. ايوه يا قلبي اللي يدق حاليا. اي والله رعب. رعب يا عالم رعب. لا لو اسمع ناصر، اذا شفتني بعد شوي انقلب علي الكرسي لا تلومني ها. وبرام لا ليش يا اخوي؟ انا ما احب العبها رعب، ما توقعت انها رعب. تكفى ولكن خليك تكفى. امزح والله امزح مسامة. اشوفك بعدين. فتحت سلام يا لطيف. غمض عينك. وقف وين الصوت؟ غمض عينك تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس الله يخرجك على غير سنع. على غير سنع الله. Barb, I'm just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. المشكلة وش؟ على غير سنع على أساس إنه بيخوفني ولا خفت. All you need from me now is that you're hurt and confused and you. She threw him out. But she kept a little something. Remember? Barb, have you seen my other crutch? No. And she was still holding it when الساعة 12 هي تفضل. watching the late picture show. ما لأمكم داعي شباب. Barbara! Walter, what's going on up there? Some Walter. بسم الله الرحمن الرحيم عليك. I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. بتكون فرطة لو انك قاعد تستهبل. زين والتر؟ يا ويلك مني لو انك تستهبل. تكفى لا تستهبل. تكفى الله يخليك تكفى. نفس الخطة اوقف. وين الصوت؟ تكفى شاكر. طالع ما في اليمين. والله لو يمكن ارمي اليد. Walter, are you there? والله لو تستهبل بعينك لا. Walter vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned
saw the hookman and was speechless. لا 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 أنا ما أحب اللعبة ما في قفل أم الباب. And he was. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara. There's got to be another way out of here. ولا سبني يا ولد. لما كان في له أماكن كثير بغيت أنسى بيبان فيهم فوق البيت. أنا عارف إنك طلعت عشان ما تخاف لكن للأسف الخوف لسه ما راح. وأنا أروح. تكفى اتركني في حالي يا أخوي. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. طب وش صار لوالتر؟ أنا جيت من وين بالضبط؟ من هنا صح؟ يا أخي وين هو؟ أوف أول مرة أخاف زي كذا الصبح. أنا أنا مو أول مرة بس يا أخي من زمان. والله أحس قلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. خفض أم الصوت. ايوه في الباب. خذ موت يلحق. But she sensed the story might not be over yet. ضيعت انا ساتر. ايش فيها تنزل على شوي شوي جديد بس ايه يا رجال طاح. خلنا نروح نلكمه زيادة. لا تكفى. She listened for his breathing, but all she heard السلام was عليكم. يا لطيف يا لا شباب ممكن انهي البث؟ تكفى. dying to speak to young Barbara. At the door, she heard whispering. أقل شيء خله ما كفى. إيه أحسن شيء. From inside the house. السالفة؟ Oh dear. انتهيت. الله الله ياخذكم يا شيخ. لا ما لأمكم داعي أبدا. ما لك أمكم أبدا. ما لأمكم داعي والله. What kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous, and with her final win, Barbara Finch gave the performance of her life. وقف. شو السالفة؟ ما انتبهت انا زين. I wasn't there. What the heck? But I hear Barbara. الله يرحمها. Magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And Walter, hiding under his bed. هذا قوع ما تعرفه. مو قبل شوي انت تقول زي ما تحت السير. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. يا لطيف. A real eerie tale. بيقلب ام القصة رعب. هي ما شاء الله في احد كتب قصة. بابا مسكينة والله. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. صك الله ياخذكم خشتوني. قلب ام القصة رعب. سيف. انا جيت من هنا صح؟ ما في طريق الا من هنا. في باب ثاني. ليه طلعت؟ I guess now I know why Mom didn't like me playing with قصدك the يا music طلعت box. من يطلع. فهمت قصدك.
تقول ليش؟ ولا قاعد. Edie's father Odin built the original house. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. أنا شفت نفسي خفت أكثر منها والله. السلام عليكم. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. خلاص رجعنا بعدين. It's funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. لا مفتاح القبو. لا شكرا تكفين، أنا ما أحب القبو. بيسمنت تكفي. ما لما هذايدك بتدخلون بيسمنت والله. أخي. ايش اسوي؟ اسحب سوي شيء. ايوه اطلع المفتاح. ما في نور كفاية يا اخي. بيسمنت مظلم. بسم الله. موسيقى راب. شوف هذه انا يخوفني. اوكي بسم الله. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. اوكي نجاوب هنا. اخ والله قبل شوي انا يا قلبي ما ادري ايش وانا رايح احس انه طاح في سوالي والله. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. الظلمة ما تبشر بالخير. اقول لكم استراتيجية كذا ها. بسم الله. هنا ما في شيء. I thought maybe she was hiding presents. افتح. غمض عينك شوي. It turned out she was hiding a lot more than that. افتح افتح. فتش الباب. ايش السالفة ظلام؟ وش الموضوع قاعد يشتغل؟ I remember asking Mom once about where. يا سلام قبو داخل قبو هذا اللي انا اباه. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, قبو خلاص. هذه اللي جت حب نموية تستفيد منها. لحظة. ايوه الحين ندخل قصته. وقف خليني اشوف من 1995 لين 2005 صح؟ 52. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. تقريبا يمديني احسب ان عاش 60 سنة. ايش؟ But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. And then one day, everything just stopped. وقف 2005 صح؟ وقف تشوف اللي اشوفه يا ناصر 2005 يعني موعد وفاته. لا في شيء بيصير. Whatever that thing was, it was gone.
maybe you got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. 2005 موعد وفاته السنة اللي مات فيها. It's been a week now. The longest in 30 years. قلبي. بقى كم ساعة وكم يوم. I have to leave. Well, I still can. You still can what? ارفع يا ارفع. قلبي انا حالي. والله ما داني العبها رعب، والله ما دانيهن. بسم الله. قبو ثاني، قبو داخل. خلاص كم قبو موجود؟ مخزن الأغذية يعني. ما شاء الله كم عنده من المؤونة. Whatever killed Barbara. باربرا ماتت خلاص. ايوه. وش هذا؟ وش فينا؟ ما انت مخفي عني وش هذا؟ يمكن اتوقع الاشياء اللي خلصت. Maybe this is هذا اللي ما يبشر بالخير. ايش بتسوي ها؟ بسم الله. But I need to stop living the same day. كسر الجدار. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. You ready for what? I'm going to appreciate all of it, especially the food. I don't mind if I only have a year left. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I'm سعيد. I can already imagine the sun on my face. الله اللي عارف. Walter died when I was 6. والتر. شو العيلة الكبيرة I can't believe my mom never told me he was down here. صك يلا. I'm sure my mom was trying to protect me. الله فوق. بسم الله انزلي. بديت اخاف. والله انا حاليا قلبي يقول لك شوف هو طاح سواجي شوي زين خاف انه يطيح في رجلي. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. I don't want to make the same mistakes she made. هنا والتر هرب. لازم تكمل قصة اللعبة هذه بالقناة. شكلها حلوة والله عجبتني. Trying to bury something that's still alive. أيوة من دون نور. أحب ألعب من دون ما أشوف شيء. يلا. Now that there's only one of us left. Or هنا والتر مات. تكفين لا تموتين. والله كذا على جنب. I thought it was time I heard the stories for myself. And found out what happened to everyone else. عليكم السلام أبو عبد الله. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. والتر. لعبة ناو منها حماس. استانسنا. والله أنا استانست وخفت في نفس الوقت. هذا والتر. اوكي يلا وين اروح انا؟ شلون جاه القطار و استخدم ابو عبد الله ليش هذا قناة؟ I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. عشان 1000 مشترك.
100,000 مشترك. وش اسمه؟ يعني قناتك موثقة على اليوتيوب. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. موثقة انت. لأن عارف ان 100,000 وفوق هذه قنواتهم خلاص موثقة. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. وانا ما ادري وين اروح، قاعد امشي كذا على الله. البيت هناك. عندك ان شاء الله. انا كان السنوات الماضية كنت بس العب فورنا. الحين بديت استانس على العاب قصر. That history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. وانت من اهل ابو عبد الله. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but the pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. كوك. من وقف 1993 لين 2007. هذا عمره قليل. من 1988 يا لطيف. من 1970 هذا كم عاش سنة؟ طيب عطنا شوي من بالله طالع لي هذا كم عاش. طالع لي الحبيب ذا كم عاش. 3 سنوات بس ومات. والله كان ما شاف الدنيا ابد. ما شاف هيك كويس. والله بديت احس Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. احلام كل واحد. لا تقول لي كذا اللعبة خلصت. هي I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Edie said she dreamed about the old house every night. البيت اللي اللي في القصة ذيك. انزل وشين. انزل وشين. طبيعي ما لعبة كثير. ايش السالفة؟ بس كذا. هذا البيت اللي غرق في الإعصار اللي شفناه في القصة حقت أي واحد فيهم. والله نسيت. القصص مترابطة كذا أجل. الحين فين أروح؟ أرجع. وعاشوا هنا الصخرة. Edie's side was always easier for me to understand. يلا أرجع. أما طلعت برا البيت. طعم. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. هذا اللي مات؟ لا تمزح. Her dad had been pretty strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. القصة بديت أتعمق فيها حزينة شوي. والله قصة حزينة. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday
and find everything out for myself. أنا ما أطمن لليل. شو يطلع واحد فجأة. حتى مع إني عارف إن اللعبة ما أدري كذا ما أطمن له. أنا في الواقع سبحان الله شجاع. في الألعاب أقسم بالله جبان. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. بطيحين شكلك قوي كذا. لا قصدك اني قوي ولا وش يعني؟ حاليا مرة كذا اشوف خايف كذا خايف. مدري ليش. في الالعاب انا اكثر انسان خايف. هنا. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. اللعبة والله انا احس اني ما احس اني اضعف واحد حاليا جوا اللعبة. They were both pretty intense. بدايتها كذا واحد قاعد يصطاد اكيد بيعطونا قصة واحد في الغابة هذا وانا امشي بكل امان وامن وطمانينة في الغابة خايف. كيف لو وانا قاعد اصطاد الوحوش ولا اوقف على الحرب يعني ولا كيف؟ ودورته ايوه خلاص ما في فايدة من التهرب. خلنا نشوف قصته. ايوه بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا؟ واو. Dawn, I promise you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Am I gonna have to shoot anything? It's a hunting trip, Dawn. Shooting is strongly encouraged. ليش وجهها كذا والله ما ادري. يلا شو اسوي زيادة؟ Shouldn't we be leaving? Just want to get a shot of you, Dawn, then we can take off. I'm over here, Dad. Just need to get a shot of you, Dawn, then we can hit the road. Not quite. سوي اي شيء كذا يمكن. What? Perfect. It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. The camera's older than you are. Aw. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though. صوته مش فيه زيادة. في شيء هناك شيء. Definitely should not have drunk all that coffee. Hey! That's a keeper. Hold still while I take a picture. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was going to be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years.
Don, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Your grandpa's Fen taught us how to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. You don't need to waste any more film on me, kiddo. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Don. صوت الطير. في غسل. Before you take the shot, let me get a picture of it. What the heck? Dad, تعلمت. Just breathe. بقنيص. Turn off your imagination. والله عندنا هنا في السعودية صغير يعرف يقنص. Let me get behind you. أيوة. أطلق بكل حذر. Do I have to do this? Don, you don't have to. يا ساتر. Great shot, Don. الله على التقنيص. I'm proud of you, Don. Always remember that. حزنان عليه. ما تبى تقتل واحد. الكاميرا علقت من المية. أروح له. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. بسم الله. عم تمسك. قلع. Dad, it's twitching. I think That's it's totally normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think Dad! about. وقف انت بس. والله نطع الغزال. مسكين الابو شكله مات. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. العائلة بدأت تكتمل. أقصى أضيف كنا نلعب. والله عادي يلا. ما عندي أبدا أي مشكلة. تاني أضيف ناس ترى عادي. بس أنا حاليا مو الحين ترى. بكمل اللعبة بعدها أول ما أخلص بنام يمكن أشتغل على مقطع اليوم أنزله. احتمال أنزل احتمال لا. أيوه. كذا يمكن تجيني اليوم الليل عادي. ساتر. حط ايديك شاشة نقولها في وقت ثاني. بحط ايدي عندك هنا في الشات. والله الكيسة كانت بعد ولا قبل؟ نسيت. كانت قبل ولا بعد؟ لحظة ثواني. لا قبل. خلاص ارجع كذا من يبقى كان ايش؟ وانا بكتب ذا بعد.
هذا هو. لا وقف. في اخر حرف غلط. اخر حرف هو 7 مو ما ادري ايش كتبت انا هنا الزبدة. اتوقع اني كتبت عند. ايوه وش الصوت ذا اللي قبل شوي؟ بسم الله. شوف ذي. وعليكم السلام. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. نيكست كذا شيء. شلون ندخل الحين؟ فوق. والله ادخلي. ايوه. مين. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. شو البطة ذي اللي قاعدة تلحق؟ طبعا وقف. طبعا انت لما كنت تشرح ميزة الايدي طلع مص وجهك بالشاشة بالله عليك. انت قصدك نص وجهي صح؟ طلع نص وجهي بالشاشة بالله. ايوه شو الضغط بس. Time's over, Gregory. It's time to. Hold on, sweetie. يعطيك العافية يعطيك العافية التنبيه. بشيك بعد البث. Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his world was like. He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Whatever it was, he saw. It sure made him happy. مسكين ينقلب. لا تمسحها. ممكن في ناس مو مين ماسحة. بشيك بشوف. اوكي اعملي ويني. هنا تعال. طيح الزبدة. اوكي براحتك. لا صدق بعين ماسحة. بس بشيك وبس. حتى لو طلع نص وجهي ما اتوقع بيبان. ما اتوقع انه بيكون واضح يعني العالم. I worried about a baby being too happy. في شيء زيادة. I could feel him slipping away. يا لطيف. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. Hold on, I don't want Gregory to hear this.
ابغى تسويها. خلاص صابون. ايوه I wish he could have told us about the world he saw. يا لطيف لا تقول لي غلط. There's so much I don't understand about Gregory. اطلع يا ولد لا تموت ولا اطلع لا تموت تكفى. والله ذكرني بشهد. ليش يده خضرا؟ شكله الضفدع والله. اي متأكد. اقول لك ذكرني مشهد قديم ايام اول. اوه يا موقف بايخ طحت فيه انا. يوم يمكن صغير ما ادري كم كان عمري بالضبط. كنت مرة صغير زبدة. أول مرة كانت في حياتي إني أروح مسبح. أقول لك طبيت متحمس أنا ويا وجهي بغيت أغرق. الحمد لله أهلي طلعوني. يا لطيف. Good luck, Kay. Love, Sam. شيء يحزن يا أخي العيلة كلها يديرون العيلة شلون ماتت واحد والله شيء يحزن. أما القصة الحزينة. أيوة من 1000 A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard. Before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our yard. هذا وين ودي؟ بس كذا طيران. ليش تنموت على الحوش؟ ليش تنمو على الحوش دايما كذا؟ الوضع طقطقة بيني وبينه عادي ما في بيني وبينه شيء. تنمو كذا على بعضنا أحيانا. يجي كذا نبغى نضحك شوي. يلا شو اسوي؟ ما شيء شلون يعني لو انت شايف ان الوضع بيني وبينه بس واحد تنمو على الثاني تنمو طاقة خفيف يعني طقطق على بعض سولف مواد. يعني خليها تصدم له وش أدخل معك في إجواء دور فزت عليه. في سيرفيس دور فزت عليه. بالله فزت عليه. ما أقول الكلام. أنا أقول أنت فزت عليه. أوكي. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. 3-1 يعني كويس 3-1 كهذا حوش. ما أنا يعني طال حوش ما هو بنوب أبدا يعني إني هزمته شوي كذا استقبلت عليه أبدا ما هو بنوب. إنسان عادي يلعب. بس أنا اللي عورت عليه بزيادة.
husband and wife. Make his bride. في كلام ثاني. في كلام زيادة ولا ما في؟ لا تقول لعبة عادي، لعبة محترف. لعبة محترف، شوف هو محترف ومو بس محترف خلاص. ما اشوفه كان مو كان لسه هو من افضل اليوتيوبر ومن افضل الناس اللي يلعبون حاليا. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. وانا حاليا طالع اتابع. لا عيب وسخ. الولد اللي عندي وسخ يا بيجي ياخذ منك الطيارة حقتك. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. قصص زي كذا حزينة والله، قصص طابع في اللعبة في كثير. Rain came down in buckets then, but no one seemed to قال له ادخل صار جاي الولد ما شاء الله عليه يبغى يلعب. هذا The thunder sounded much too close and full of angry power. But all my father said to this was, make the music louder. قبل لا يموت الولد انا عارف. بس تراني صورت مقطع بالغلط. انت صورت مقطع دحوش ولا قصدك لي مقطع؟ ولا قصدك صورت المقطع اللي يوم هزمت فيه؟ يوم هزمت دحوش فيه. ايوه الحين عرفت شلون مات بساعقة. مقطع لي. يعني قصدك صورت صورة ولا صورت الصور كامل؟ شيء في هذا كله ما يمديك في زيادة. يا ساتر اديتهم من البيت. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone, just you, the wind, the sea and foam. But I didn't. تصوير مقطع كامل بالغلط يعني انت كنت مصور قبل بس نسيت يعني توخر ولا وش يعني. Okay. She never talked about him, but Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. ايوه الحين فين هو؟ كم كملت من اللعبة؟ كملت ساعة. خلينا نكملها ساعتين بعدها بقفل ستيم. أيوة إلى وين ذا يودينا؟ My mom moved up to the loft after her brothers died. ما إنك تصور مقطع يعني وش اسمه؟ تخليه عندك ما عندي أبدا أي مشكلة. انك تنزل هذا شيء ثاني وانك تنزل عندك يعني. She spent a summer building houses in Calcutta where she met my dad, Sanjay. انا اقول كذا اجمع كذا معلومات اعطيه وضعية تحية كلب. اوكي ما يمديني اقرا اخذ الكتاب ذا ما ادري ايش ما يمديني. الهند انديا الهند ذي ثانكس يو لو ايش صار؟ My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. يعني ما نزلت لها طيب كنت أتكلم فيه وتعبت عليه. وقف خليني أوقف اللعبة. أنا ما أعرف أتكلم ووقف.
لو تعبت عليه يعني انت قصدك انك صورت مقطع من عندي وعدلت عليه. I think it helped her a lot after her dad died. ولا لا اتوقع انزل من هنا. لا مو من هنا ولا حبيبي يقطع بيتهم الفلة. مقطع اليوم لعبت معك وفزت عليك. انت لعبت معي متى بالضبط؟ عادي طيب لو لعبت معي كذا في جيم شوي وفزت علي عادي ترى، لو تنزل بكيفك عادي. ان في النهاية انتي صورته وانتي منتجته وانتي ضبطته يعني. عن جد مين ولا خليني اتراجع. قفل علي. اوكي اتوقع يمكن في شيء ثاني. سيف هم اي شيء كذا سيف. يا يا حبيبي شو البيت ذا المتخلف مليان ابواب سرية فوق كذا. اي منتجته على البي سي يا خلاص والله لو بتنزله والله اشوفها من حقك يعني عادي. لا انتي صورته ما حد غيرك صوره وانتي اللي لعبته، بس ابيك تسامحني. لا عادي ليش والله اني انجلدت كثير وما عندي مشكلة. خاصة ذي الايام اني قاعد العب شنوبي احاول اتعلم عليه. اقول لك والله يا الناس دعسوني، فانت دعسني مو بشي غريب. ايوه وين اروح الحين؟ باب مفتوح والله مقفل. سبيتك بالمقطع اسف. بالله عليك شكلي نشبتلك ها. اوكي عادي خلاص اقبل اعتذارك. انا عادي اسب الناس كي اقول استغفر الله كي اتراجع. انت شوف نزل المقطع انا يمكن كذا اتذكرك بين اقيامي. نهاية انك سبيتني في المقطع عادي اسامحك يا نكس. اهم شيء انك تخفي كذا السب، مو كويس انك تسب وتنزل في المقطع في نفس الوقت. نهاية لو سبيت في اي مقطع الله على طول شيل اقطع من المقطع شوي. ايوه شو الصوت ذا؟ اسف مرة ثانية خلاص والله ما له داعي اسف مرة ثانية. قبلت اعتذارك والله. شو الصوت ذا؟ ما ننزل في صوت هناك. اي هنا يعني نو فين اجي يا ابني فين؟ وقف خلنا جاي هنا يجي في مكان. ما في شيء حبيبي. ايش عندها من الثقة ذي؟ انا ضيعت ذي بالطريق كذا نرجع. في شيء اسويه مع اني اشك، بس احتياط كذا نشوف شو ندور. طلع كم دموع التبصير. يا بنت فرنسا هذا وقف. اخذ وسام من فرنسا وهو امريكي. هذا من السوفيات او بولند ماني متأكد. فرنسا يا حبيبي هذا الزبدة اخذ اوسمة من جميع العالم. ما ادري بالضبط ليش
بس أكثر شيء متكرر علم فرنسا أو سان فرنسا يعني. Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. يعني أنا جيت هنا فتشت. شوف أمريكا يمكن اللعبة لحسة هنا. والله وهي غاية. نشوف يا أخي أنا لو بعيش ببيت زي كذا بقى كأحس قلبي يطيح ما أدري ليش. قالوا لا خلاص شفنا كل شيء هنا. طب وفين نروح؟ خلنا نلقى اسمه يس هذا كان أصغر واحد فيهم شكله. إلا صح كان أصغر. 120 دقيقة. جيب شوي بكمل الساعتين. فين اروح؟ ده انا ضايع. لو طلعت من هنا ما ادري فين اروح ابدا. ما اتوقع في مكان ما دام انهم مخليني اني ادخل وارجع عادي. ما اتوقع ان الحل برا. باقي اتابع البث. انا صامع البث الحين كذا شوي كذا ثواني بعدها بنام. شوف كذا شوي سكت انتي ناصر ها. لك رحت تشوف وضع الايدي ثم رجعت. كيو انا ضايع يعني. يمكن اوقف البث هنا وانا قاعد ادور. لا ما طفتك لاني مطفي. لا مو هنا ارجع. كنت بقرا شيء. الا and war. في شيء مستغرب منه. هذا انسان امريكي هنا زين وعنده عيلة وكل شيء هنا. لكن ما اخذ اوسمة من فرنسا. مش جاب اهله عند فرنسا ذا. يعني ضايع ما ادري وين اروح. معهم سوفيتيين. انتبهت شكل هذا في الحرب العالمية الثانية. عاد الاتحاد السوفيتي انتهى وراح من زمان. انا شوي بتفلسف بالتاريخ. لحظة. تدري يا ناصر ان الاتحاد السوفيتي كان من اسباب قيام الحرب في اليمن انه كان يدعم الشيوعية فيه. اساسا يدعم في اي مكان اي دولة شيوعية ناشئة او شيء يدعم الشيوعية في اي مكان. ويوم يسمع عن المسلمين الشيعة قاعد يدعمهم. ما فهم معنى الشيعة بشكل كامل اتوقع. ما ادري وين اروح. انا مضيع هنا. يمكن تحس ان الكيس بس هذا اني احب وش اسمه اطالع في التاريخ كثير. تاريخ الاتحاد السوفيتي يصنعون دبابات. والله تشوف كمية الدبابات اللي عندهم. اتوقع اتذكر يوم قريت في الموقع
ان كمية الدبابات اللي كانت عند الاتحاد السوفيتي اكبر من كمية الدبابات اللي عند روسيا حاليا. يوم شفت كذا العتاد الاتحاد السوفيتي والعتاد الروسي، والله السوفيت اقوى بمراحل. حمد ينو. اوكي انا ضيعت. ايوه تكفى، ما احب الرعب خلاص. بعد نفس المكان منه شيء. الأصوات دي ما كانت موجودة، جاب أهلها. بس إن أكثر من مات بالحرب هم السوفييت. ما أدري لو أوافقك في الرأي ولا لا، لأني أنا ما اطلعت للأمانة عن أكثر الناس اللي ماتوا. يعني أنا عارف إن السوفييت كان هم اللي عندهم أكثر جنود، بس أكثر اللي ماتوا في الحرب ما أدري. وحتى إني أشك تدري ليش؟ لأن السوفييت دخلوا في مرحلة شوي متأخرة من الحرب، هم ويا الولايات المتحدة دخلوا في مرحلة شوي متأخرة من الحرب. تقولي بريطانيا فرنسا أنا وافق يمكن هسه، رغم إني يعني ما أدري، أتكلم من دون ما أدري يعني بالضبط. يلا أرقي فوق. أوكي المكان هنا هل في شيء ولا لا؟ Louis was born a year later. من أول طيب وأنا قاعد أدور. نزلت وأنا ما أدري وش أسوي. نزل هنا لا. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Okay. I'm sure Edie was happy to have her back. كانوا يزرعون، كل واحد هنا له زرعة. And to see kids in the house again. كان يصنع مدينة، ما اهتم بالزرع. كيف اللعبة زينة والله بطلة. هذه صدق شكلي بكملها والله. The house had to get a little bigger, but واحسن شيء من الألعاب القليل ما حكتها في إلي سؤال ثاني. هي من الألعاب القليلة اللي أنا ما حركت على نفسي فيها. كثير ألعاب أنا أحرق على نفسي يا أخي ما أدري ليش، واستانس عادي فيها إذا لعبتها، لكن هنا غموض أبدا ما أدري إيش. أوكي تعليم الدين المسيحي. لا تنسى تكمل، والله بكملها صدقني، أنا مستانس فيها إن شاء الله. The beginning of the end was Milton's 10th birthday. أنا وين وصلت؟ When Edie gave him a castle. المهم طيب شوف أنا أقول لك شكلها عن ماضي الأسرة، وأنا يوم شفت في الدفتر عندي والله شكلي كملتهم تقريبا. فأقول لك وش خايف؟ أخايف إني يمكن أخلصها في بث واحد. خلصتها بث واحد أنا كذا بحزن. اللعبة حلوة. في بث اليوم الليل والله ما ظنتي، بس يمكن في مقطع. ايوه الحين تنور. ايوه جزء ثاني طالع فوق، بس يمكن ابث والله. هنا افتح. لعبة فيها نظام تحكم حلو والله، يعتمد على اني انقض كل الازرار اللي عندي. ايش فيه؟ هذا التسلق والله اللي عايش هنا اهني جوه، اللي كان عايش هنا اهني جوه. تكفى اسوي بث فورا. بحاول كذا اذا كان فيني حيل لما والله بحاول. من 1900 ايش اسوي ذا؟ بس اطالع.
كان مرتفع تستانس. يبي هموم الدنيا شوي. لو طالع لي على المنظر. طبعا انسوا الحادثة اللي صارت هناك، الحادثة حقت البيت، واستانسوا في المنظر. لكن كم طريقة للفوق. لا صدق لو خلصت اللعبة كذا على السريع والله اني يمكن بحزن، واذا خلصت على السريع والله يمكن افكر جاي على طول وانا افضل اشياء منه. يلا ما في يمين خلاص والله مو حساب. وقف ايش حاطين ذول هنا؟ ذول كيف حطوه هنا؟ اساسا كيف بنوا البيت كامل؟ اول شيء صدق كيف بنوا البيت كامل؟ كيف جابوا القارب ذا هنا؟ سؤال صدق. حطوا سلالم واشياء حلوة. بس في عندي سؤال ثاني، ليش قفلوا ذي البيبان كاملة؟ لا ارجع شيء، خلنا ندخل نشوف. شكل في طريق ثاني انا عارف، بس خلنا ندخل نشوف شيك. مو شيكنا على شيء. مكان في شيء. Lewis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. هلا والله انا اتمنى سيتب زي كذا، لكن شاشات تكون نوع ثاني. شوف ايش حاط هنا. شوف هنا والله ليش ما دخلتي؟ Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... ايش اسمه؟ اتوقع اني حطيته قبل كذا في مقطع سابق. لو بتدور اسمه صدقني بتطيح في البحر. كذا اتفقنا على الاسم، ما احس انه اسم يعني يميزها. اسمه قناة عرب جيم كذا، بس لو بتدخل عليه بتلاقيها متوقفة حاليا. كنت انزل فيها فورتنايت ما ادري ايش كنت احس فيه. Wonder. I asked him to describe it. He said he started small. واخوي فيصل قاعد ينزل، كان نزل اول حلقة من لعبة imagining a labyrinth. He'd feel his way about. لا وقف. فورتنايت ايه والله وزني كنت احس فيه يوم انزل فورتنايت. والله قال لك واحد Then something moved. Bats. And toads. الإنسان ده وش جوه قاعد يشتغل ويتخيل وش الشيء اللي يتخيله مني. And
things that have not names. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. شو اسم اللعبة ينزل اخويك؟ جمب فوز حقت الانمي. انا ما يعني ما يمقاي مالي في العاب الانمي، ما احب العبها. But he found something more. ايوه يا حبيبي مش موده الخاص. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. هذه شلون تستانس وانت طفشان في شغلك؟ I spoke with his boss. But he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. ما في سمك. Like a whole new Lewis. So I let him go on. ليش ما تسوي توب 5 وانا والله نفسي يعني نفسي اغير جو العاب كاسوي بعض الاشياء. الحين ما ادري وين اركز ليش بالضبط. او تشاك توب 5 حق خالد اذا تعرفه. خالد من بس. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. ما نسمع. الآن أبحث لك عن قناته. سبايدر مان كلها سبايدر مان. شبكة العاب العرب مان اتوقع لقيته. الا هو عنده 300 مشترك وعنده شغل لعبة مدري شو اسمه. بس ما اشوف عنده الا مقطع واحد. صاحب اسمه قبول ينزل احيانا On the edge of a city named Lewis He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. تقول لي صاحبه. He talked about starting a band. يا ساتر شو القرية ذي يا ساتر. تكوني الحالي. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery. But his shopping was as reliable as ever. Then one day it struck him. That all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. اكتب كذا لاعب مميز وانا يعني قصد الكابوس هذا هو لاعب مميز وانا مسوي توب 5 يعني
He held an election for mayor. And he won. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. New Lewis. St. Louis. وأنا سلسلة اللاعبين مبدعين مونتاج توب 5. عرمان ذا قصدك. لا هذا أنا عارفه المعلمية، صح إني مو مشترك عنده بس عارفه المعلمية، أنا عارفه ترى. ما ألعب ما يمشترك في قناته، عارفه وأشوف أتوقع آخر شيء شفته بث له قبل كم فترة كان. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. اشترك فيها. Even as his mother pleaded with him, part of Lewis kept sailing on. In Lewisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for sinister serpents. He followed the sound of her silver harp. أنا أخاف وأركز في المود حقه، لا أقصد توب 5. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. فهمت قصدك. والله يكون عندي مقاطع ترى يمدي شو اسمه جاهزة. Even then, his logic remained sound. أيوة. الحين أبدا ما أشوف شيء زين. He knew the world was all in his imagination. But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him.
أهم شي خلصت من سالفة السمك، كانت شوي مزعجتني. Began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. He began to despise the man with a royal contempt. هذا اللي بحالنا. هذا ما تشتغل كويس. إيه السلة مقاطع والله لقطاتك حلوة. شو أجيب لقطات كثير بجرب السلة والله. عندي يعني شغل عذاب عندي وأنا أروح عندي شو أسوي. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who insisted on inviting والله كيف عادي توقعت انه هو مرة واحد يعني فهو متعود. His queen waited, holding his crown. There was only one thing left to do. حتى قلت له عادي بالوقت متى ما تبغى تجي لو تبغى تجيب اخوياك معاك عادي اجلدهم. Bend down his head. لا قصدي اسوي لك دعم. لا والله عادي ما عندي مشكلة. اخ 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 شو تحط التاج فوق راسي وبتسوي لي قصاص. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who would be missed by all of us who knew him. كان قاعد يقص يده يعني ولا وش صار له بالضبط؟ My brother was really cool. I wish you could have met him. شكله قص يده المسكين. هذا آخرة اللي ما يشتغل كويس. هند يا أبوي إيش سالفة الهند؟ He was so proud of being Indian. I think for him it was a way to be يعني something other than just a Finch. شكلها كذا والله. أنا أوقف كذا عند المرحلة دي مو هنا أوقف. سوي سيف المرحلة اللي بعدها بس. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. لا والله صدق أحسن يمكن المرحلة اللي بعدها ختمها. صدق إذا هي بتكون بشوف بجرب إذا هي بتكون قصيرة بنزلها في مقطع. إذا هي قصيرة صدق في الحالتين بنزلها في مقطع لأني أحسني خلصت أغلبية اللعبة. ساعتين من اللعب. What happened that night had been coming for a long time. Maybe it should have come sooner. وصلت لقمة البرج خلاص. But it had to end one way or another. عشان أشيك إذا أنا خلصت ولا وش. هذا الجد من 1800. اي والله تصدق والله بقى واحد خلصتهم كلهم بقي واحد. خلاص هنكملها. ما بقيت احد الا واحد اللي هي ذي البنت للحين ما ماتت.
That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. والله صراحة حامل والله كنت تخلص اللعبة من أول ما جربتها. بس والله ممتعة. أعطتني أخيرا تجربة شوي كذا غير عن فورانا. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. انت شوي طفش. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your ساعتين story. لعب بس. تتمنى إنها تكون أكثر والله. If Edith and I leave tonight, ساتر يا we'll أخي have شو the العيلة nursing ذي. home send a van for you in the morning. Okay? Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. حصل زيادة. That والله night, يمكن أدور عن the لعبة ثانية. tide went way, way out. أيوة. نزلت من فوق أنا خلاص. وصلت لأعلى قمة البرج. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. والله أحسن لعبة جربتها يمكن بالسنة هي سكيرو. لكن هذه أحسن لعبة من فترة والله. God, it smelled awful. يعني You know, يمكن أحطها ضمن قائمة ألعاب السنة of my life. المفضلة عندي. But I never thought I'd go back to it. When the fog rolled in, وقف الموية وينها؟ صدق توني استوعب وين راحت الموية؟ أيوة بدأنا. ضعت أنا. يا عيني. امشي سيدة ولا يهمك. لا خلها أحسن لعبة عندك. للأمانة والله يعني صعبة. في ألعاب كثيرة والله بسهولة يمديها تغطي أتوقع. زي ما قلت لك في مثلا سكيرو، في جود اوف وور، في سبايدر مان. يعني ألعاب صح لي ما نزلت عنها بس بسهولة يمديها تاخذ I started seeing things. حط لعبة زي كذا فجأة بينهن. هذا الغزال اللي في البداية. صدق بس يمكن أحطها ضمن أفضل ألعاب والله صدق ما أمزح. مو ضد توب 10. Things I'd forgotten had ever existed. بس يمديني أشيل منها. يعني ما أتوقع إنها بتكون أحسن تجي ليش؟ سبب اللعبة قصيرة. That night, a lot of ساعتين لعب things came بس back to والله me. ما أتوقع تكفي. Or maybe I came back أيوة to وصلت them. البيت. أنا أشوف أحسن لعبة في أصلا البداية. إي والله أقول لك دخلت كيف حزن ورعب وأشياء. شيء كان كويس والله. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it. Let go. تكي لا تكشعينا. I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up. She was already gone. تأخذ البيت اللي يوقف. After that, we moved around a lot.
وات انتهت لسه. We both tried to make the best of it. A few years went by. الساعة 10. بس لا تنسى تسوي بث بالليل. أبشر هذا. اللعبة هذه كانت قصيرة، توقعتها تكون أطول، بث ورانا في الليل والله مو بطال. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. لا تقول لي هذا قبل ما تموت أمها. لا حرام، لا تموت والله. يا أخي اللعبة فيها تقريبا يمدي أقول لك صدق كل شيء. مزيج بين حزن ورعب. The last Finch left قصتها والله كويسة. عيبها إنها قصيرة بس. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you. And tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. دقات القلب قاعدة تزيد. الصوت عندي عالي. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh, fuck my family. لا تكفى. لا لازم احملها والعبها. مرة شوف البيت اللي بنوه. انت اذا عندك بلاس كذا على طول شيك من 1948 ل 2013. هذه كم عاش؟ هذا مو عاش فوق 80 سنة تقريبا. 80 سنة ها. العيلة لا الجيمر هذا الولد واللي كان يسبح وغرق يتسبح قصدي. حرام. ايه وش صار لو وقف؟ واللي نص جسمه راح. يا لطيف نص جسمه راح. نص جسمه راح. هذا كله لانه كان مهمل في العمل. يا لطيف. والله قصة اللعبة حلوة والله. والله تعلق في المخ قصة اللعبة. تم ربح الجائزة. راح مع الرياح والله. شوف نفسي ادخل يوتيوب افهم قصة كل واحد منهم بشكل اكبر والله. هذا متأكد انه شارك في الحرب العالمية اللي وش اسمه
حكاية هذا اللي ينصم الغزال وطيح الغزال ومات. الشيء اللي يغبني ان كل واحد منهم له نهاية اسوأ من الثانية. كل واحد له نهاية اسوأ من الثاني، والله حرام. واحد مات بسبة غزال، واحد راحت حياته لانه كان مهمل في العمل، واحدة راحت حياتها كوحوش، مدري ايش صار بالضبط. واحد راح حياته لانه كان قاعد يلعب. ايه بسم الله، والله يا شكل الطفل ذا يخوف يا عيال على اللي صار. بدني انا ما مداني، بديت تعلقت في اللعبة. يمكن ابحث لعبة نفس مستواها كذا يمكن اشتريها. اوان شباب. ايه اسطورية تشوف. ألفين واثناعش 2017 العيلة. ذا ايه ما في تكملة. شو هذه اللعبة بالكامل؟ من اصغر يعني اصغر ناس لين اخو واحد مات او ما ادري وش صار له. خلنا نشوف اعمارهم يعني طفشان كذا. من 1880 لين 1937. هذا الجد الاكبر. ويجي من 1700 لين 2010. هذه الحين باقية. وقوى الجدة ذي ما ادري وش اسمها، ما شفنا نهايتها. من 1917 لين 2010. والله يا عاشت حياة طويلة ما شاء الله. هاي شفناه مات بالقطار. هذا اللي طاح من اخي. ومولي. والله حزنت على البنت. لا كان ولد هو اللي كان يتمنجح وطاح. انا اكثر واحد حزنت عليه اللي اصغر واحد قوي ما مدى عاش. قعد كم سنة في حياته ومات، وانا شفت قبورهم والله اعطيته وضعية حزن. ايه هذه اللعبة متوفرة في الستور حاليا مجانية اللي عندهم بلاي ستيشن بلس. والله قصة كل واحد فيهم تعلق في المخ لمعنى. طيب كم سعرهم بدون بلس؟ والله اني ما شيكت، والله ابدا ما شيكت. اتوقع كان مو متعدي $20، ماني متأكد. يعني يمكن 17 18 20، بس ما هو متعدي $20 اتوقع، بس ماني متأكد والله. السلام، نشوفكم ان شاء الله البث الجاي. يعطيك العافية ناس وكل اللي كانوا متواجدين معانا في البث. راح ابث ان شاء الله، بحاول بشوف وقتي، يمكن ابث الليل، بحاول انزل مقطع. اشوفكم البث الجاي، مع السلامة، في امان الله. الله يفيك، السلامة.